Hello, my dear friends. Today it's ninth letter of our free Russian language basic course. And today we'll talk about Russian adjectives. Adjective is a part of speech that means object attribute. We use adjectives only with nouns and pronouns when we want to describe someone or something. Main rule about Russian adjectives. Russian adjectives have different endings for all genders of nouns and for plurals. If in English language we don't change adjectives, for example, beautiful, beautiful man, beautiful woman, beautiful people, beautiful windows. In Russian language, we change one adjective for all genders and plurals. Let's see what endings we'll have. For masculine gender, Russian adjectives will have endings y, oy, I. Most often ending is ending y after hard consonants. For example, красивый мужчина. Красивый мужчина. Beautiful man. We use ending oy when we have stressed ending. For example, большой or in this ending is stressed, so we have oy. For example, большой дом. Большой дом. And ending I we use after several consonants. It's rule of 7 letters. After consonants G, K, H, Ж, Ш, Ч, Щ. For example, хороший. Хороший человек. Горячий чай. And we use I in some adjectives that end with ни. You must remember them. For example, синий, синий шарф. And some more adjectives. Утренний, утренний, вечерний, вечерний, ранний, ранний, поздний, поздний, зимний, осенний, весенний, летний. And some more adjectives. Feminine adjectives have endings aya, yaya. Most often ending after hard consonants is ая. For example, красивая девушка. Красивая девушка. And we use ending яя with adjectives and with ни. Синий шарф, masculine. Синяя шапка, feminine. Зимняя одежда. Летняя одежда. Neutral adjectives have endings ое, ее. Most often ending after hard consonants ое. For example, красивое море. Красивое море. And ending ее we use after consonants ж, ш, ч, щ. For example, горячее блюдо, хорошее настроение. And we use ее in adjectives and with ни. Синее небо. And plural endings ие, ие. Most often ending after hard consonants ие. For example, красивые люди. Красивые люди. And we use ending ие after consonants
ГКХ, ЖШ, ЧЩ. Rule of 7 letters. For example, дорогие часы. Дорогие часы. Плохие дома. Плохие дома. Большие города. Большие города. And we use «ие» in adjectives and with «ни». Синие джинсы. Синие джинсы. It's all about rule, and now we'll train a little bit. Now we'll learn Russian colors. Color – цвет. Цвет. Colors – цвета. Now I'll tell you. Color in masculine form is basic form of Russian adjectives. And we'll do feminine, neutral and plural forms together. Okay? Let's start. White, белый in Russian. Белый. For example, белый чеснок. Белый чеснок. Feminine form, белая. For example, белая тарелка. Белая тарелка. Neutral form, белое. For example, белое молоко. Белое молоко. And plural form, белые. For example, белые стены. Белые стены. Black, черный. Черный. For example, черный маркер. Черный маркер. Feminine form, черная. For example, черная машина. Черная машина. Neutral form, черное. For example, черное окно. Черное окно. Plural form, черные. Черные. For example, черные наушники. Черные наушники. Red, красный. Красный. For example, красный помидор. Красный помидор. Feminine form, красная. For example, красная сумка. Красная сумка. Neutral form, красное. Красное. For example, красное яблоко. Красное яблоко. And plural form, красные. For example, красные помидоры. Красные помидоры. Orange, оранжевый. Оранжевый. For example, оранжевый апельсин. Оранжевый апельсин. Feminine form, оранжевая. Оранжевая. For example, оранжевая морковь. Оранжевая морковь. Neutral form, оранжевое. Оранжевое. For example, оранжевое сердце. Оранжевое сердце. And plural form, оранжевые. Оранжевые. For example, оранжевые книги. Оранжевые книги. Pink, розовый. Розовый. For example, розовый свитер. Розовый свитер. Feminine form, розовая. For example, розовая линейка. Розовая линейка. Neutral form, розовое. For example, розовое платье. Розовое платье. And plural form, розовые. For example, розовые шорты. Розовые шорты. Yellow, желтый. Желтый. For example, желтый банан. Желтый банан. Feminine form,
желтая. For example, желтая футболка. Желтая футболка. Neutral form желтое. For example, желтое масло. Желтое масло. And plural form желтые. For example, желтые тапки. Желтые тапки. Green зеленый. Зеленый. For example, зеленый огурец. Зеленый огурец. Feminine form зеленая. For example, зеленая футболка. Зеленая футболка. Neutral form зеленое. For example, зеленое пальто. Зеленое пальто. Plural form зеленые. For example, зеленые огурцы. Зеленые огурцы. Голубой. Голубой. It's light blue. For example, голубой шарик. Голубой шарик. Feminine form голубая. For example, голубая маска. Голубая маска. Neutral form голубое. Голубое. For example, голубое небо. Голубое небо. And plural form голубые. Голубые. For example, голубые босоножки. Голубые босоножки. Blue синий. Синий. For example, синий шарф. Синий шарф. Feminine form синяя. Синяя. For example, синяя рубашка. Синяя рубашка. Neutral form синее. For example, синее море. Синее море. And plural form синие. Синие. For example, синие джинсы. Синие джинсы. Purple. Фиолетовый. Violet. Фиолетовый. For example, фиолетовый баклажан. Фиолетовый баклажан. Feminine form фиолетовая. Фиолетовая. For example, фиолетовая слива. Фиолетовая слива. Neutral form фиолетовое. Фиолетовое. For example, фиолетовое мороженое. Фиолетовое мороженое. And plural form фиолетовые. Фиолетовые. For example, фиолетовые кроссовки. Фиолетовые кроссовки. Here is фиолетовые и желтые кроссовки. Gray – серый. Серый. For example, серый костюм. Серый костюм. Feminine form – серая. Серая. For example, серая кастрюля. Серая кастрюля. Neutral form – серое. Серое. For example, серое здание. Серое здание. And plural form – серые. Серые. For example, серые брюки. Серые брюки. Brown – коричневый. Коричневый. For example, коричневый плащ. Коричневый плащ. Feminine form – коричневая. Коричневая. For example, коричневая шуба. Коричневая шуба. Neutral form – коричневое. Коричневое. For example, коричневое печенье. Коричневое печенье. And plural form – коричневые. Коричневые. For example, коричневые ботинки. Коричневые ботинки. Golden – золотой. Золотой.
For example, золотой браслет. Золотой браслет. Feminine form золотая. Золотая. For example, золотая свеча. Золотая свеча. Neutral form золотое. Золотое. For example, золотое кольцо. Золотое кольцо. And plural form золотые. Золотые. For example, золотые серьги. Золотые серьги. Silver. Серебряный. Серебряный. For example, серебряный кулон. Серебряный кулон. Feminine form серебряная. Серебряная. For example, серебряная посуда. Серебряная посуда. Neutral form серебряное. Серебряное. For example, серебряное украшение. Серебряное украшение. And plural form серебряные. Серебряные. For example, серебряные бусы. Серебряные бусы. And last one, multicolored. Разноцветный. Разноцветный. For example, разноцветный календарь. Разноцветный календарь. Feminine form. Разноцветная. Разноцветная. For example, разноцветная шапка. Разноцветная шапка. Neutral form. Разноцветное. Разноцветное. For example, разноцветное дерево. Разноцветное дерево. And plural form разноцветные. Разноцветные. For example, разноцветные перчатки. Разноцветные перчатки. That's all for today. You know Russian adjectives and Russian colors. And now please go to my website, take materials for this lesson, read this lesson one more time, and there you will find more adjectives, of course. Train, do exercises, your homework, and you will speak Russian fluently. See you in the next lesson. Bye!